Herkese selamlar arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 12. bölümüyle oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 122 gözlük Twitch ile alınabilen, yani Twitch'te yarım saat izleyince alınabilen bir gözlük, haberiniz olsun. Twitch'te de bu arada yayında oynuyorum zaten. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi kareye basınca burada şey yapıyormuş. Mesela işte bunu takabiliyorum. Bunu takabiliyorum. Bunu takabiliyorum. Bunu takabiliyorum. Bunlar buraya gelmiş. Change appearance, yani sana gücün kendisini değiştirmiyor da şeyini değiştiriyor. Görüntüsünü. Hani mesela bunu takacağım. Bu güç falan vermiyor. Eksi 16 yiyor mesela defense, ama bu artı 16 defense veriyor. Onun gibi. Her neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi buradan çıkışımız var. Bir çıkalım. Astronomi Kulesi'ne. Burası nereye gidiyor? Yukarı gidiyor. Devam. Dışarı çıkan bir yer varsa dışarı çıkacağım, oradan süpürgeyle uçacağım. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. O burasıymış. Astronomi Kulesi'ne daha önce gelmiştik zaten ya. Gittik bilmiyorum, ne güzel. Oo. Git baya bitmiyor ya. Of. İzleyebiliyor muyuz? Yok. Süpürgeyi alabiliyor muyuz? Ona da mı yok? Ben buraya boşuna mı çıktım? İzleseydik çok iyi olurdu ya. Aga be, şey de yapamıyorum. Şu arkadaşı sevebiliyor muyuz? Onu da yapamıyoruz. Biz ne boka yazıyoruz? İyi, tamam. Haritadan gideceğiz bunu. Ocean Classroom'un Ocean, yani ikisi de orada sınıfının orada. Buna niye gitmiyorsun? Hah. SSD olduğu için o arkadaki şey çok hızlı yüklüyor. Oyun güzel ya, güzel. Hiç fena değil, hiç değil. Yani güzel. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Profesörler bile bilmiyor mu? Vay be. Hadi gidelim o zaman. Götür de gidelim. There's a secret passage just here. Sebastian gelmedi. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Burayı nasıl He named buldun? it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that.
We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Mesela bunun öğrenciler öğretmek için uygun büyü olmadığını söylüyor. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Sana güvenli şekilde It öğretebilirim may dedi. take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Confringo! I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Bir saniye. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Gittiğimde sen gelirsin. Anne tanış. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you.
And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Baykuş göndereceğim peki. Tamam çıkıyorum o zaman kanka. Eyvallah bana bunu öğrettiğin için. Ben bunu herkesin ağzına sıçarım. Yağcıyı full ne lan? Allah Allah. Lan 90 yapıyor, satarız anasını. Manyağa bak. Uf 200. Hepsi 200 anasını satayım. Satarız lan. 60. Tamam bunu destroy et, tamam. Bu olur bak. Hı. Lan boktan bir şey için mi? Pey! Yine mi full? En azından hadi öbürü çöp de bu şey oldu. Harry Potter'da yolumuza devam. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Sebastian'ı satmayacağım ya. Buldum diyeceğim. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Babası şeymiş de bilmem neymiş. Ben ne yapayım senin babanı? Gerizekalıya bak. Müdürün arkadaşıymış. Gerekirse ona söylermiş. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help.
Sebastian is going to get Ne an bok earful about yerseniz yiyin this. ya. Bana ne ya, ne bok yerseniz yiyin. Gerizekalı. Şu çocuğa atayım şunu bari. Aa bak. Yok oldu. O ne lan? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Confringo! Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Tamam hocam. Gelirim. I Selamünaleyküm was hocam. hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Hadi gidelim o zaman. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Benimkinin tipe bak. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Allah, o kim lan? Hello, Professor Allah Rackham. Allah. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Hasan da gönlünüz dalgınlanıyor, hatırlıyor musunuz? Yani You and your kısmen. friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Bakalım. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Gidebiliyorum, uzak değil. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Dikkatli ol ve nereye gittiğini kimseye söyleme. Söylemem hocam. Niye söyleyeyim ki? Hocam. Hocam, şimdi bir şey diyeceğim. Ben buralara gidemiyorum hocam. Iron Dale. Dale. Iron Dale Don Dale. Dale. Dale Iron Dale Don Dale. Ooo. Muhtemelen gideceğiz. Bayağı bir açık dünyası var lan. The Map Chamber.
Şimdi açıl susam açıl. Hocam ben Confringo'yu It's öğrendim. time you Onu ne learned, yapacağız? Lasius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see öğrenmenin me. zamanı geldi. Hayatta bir sorun ama birkaç görevi tamamlamaya ihtiyacım olacak. Bunu yaptıktan sonra gel ve beni gör. Geleyim hocam. Geleyim hocam. Hocam geleyim hocam. Hocam geleyim hocam. Önce şunu yapayım mı hocam? Nasıl yapacağız bunu hocam? Dur bakayım. Mantıklı edinin ve kullanın. Bir mana edin ve aynı anda birden fazla düşman üzerine kullanın. Mantıklı. Neredeymiş hocam? Ha dışarıda mıymış? Tamam gideyim hocam. Nasıl gideceğiz? Dur. Buraya gidersek oradan gideriz zaten. Lazım. Nice to see you, my young friend. Aynen kaka. Oğlum bunun daha çok ses olması gibi diye. Allah Allah. Sesleri mi kıstım o yüzden mi acaba ya? Diyalog volüm hepsinden yüksek ya şunu. İç neymiş ya? Saha. Tamam. Ha. Allah Allah niye patlamıyor la? Hop balons. Hop diye işte patlat diye. Allah Allah. Incendio. What do I want with a niffler? He's sharp. Stole from me, he He did. was mobbed by a niffler. That's what I'm saying. He's a natural. Worth his Ördek mi weight lan in o? galleons. Go on then, show it to me. Allah Allah. Patlatacak bir şey olması lazım. Bakayım. Yok, bu değil. Bu da değil. Onunla alakası yok hocam. Repair o da değil. Lumos o zaten.
Bunları nasıl yapıyoruz peki? Hadi bunları patlat dedi. Nasıl yapıyoruz? Ha, ulan desene. İyi harcıyorum ben de. Ama ya aşağıdan mantıklıydı ya buradan mantıklıydı yani. Hogwarts Station. La 5. göremiyorum bir türlü ha. O taraf ne ki? Gidemiyorum oraya. O tarafa gidilmiyor lan zaten. Dur Aran Shine'a gideyim. Ee? Ulan bir türlü bulamadım ha. Aşağı düşerken yaptım. Ya ulan şunun şeyi yok mu? Bir tanesini hareket ettireyim, bir tanesini kameraya çevireyim. Allah Allah. İkisini de koymuşlar. Hareket ettiremiyorum. On default select active target with the camera. Tam o değil. Uçuş ayarı lazım ona. Flying'de mi var? Harbi mi lan? Bir broom var bir de şey var.
Harbi mi? Aptal mı avatar işte o. Onu saçma, onu değiştiremiyor muyuz ya? Ya. I know what that means. Merlin trial. Rebellion. Kaç tane oğlum? Ha. Yetmedi mi lan? Yetmemiş. Rebellion. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. But name's Leopold Babcock. Tamam Now, hadi tamam. For some, I wouldn't dare. Bir şeyler satıyorum bana onu sonra. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye. Let me know if you see. What do you have for sale? Bir şey satıyorsa onu söyle. Niye boş konuşuyorsunuz ya bu kadar? 5000. Görebiliyor muyum? Yok. Ben satayım sana. Sat. I shall hope to do business with you again. Sat. Sat abi. Sen de sat. 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 Bunu satma. Bunu da satarız dedim. Thank you for your patronage. Ah, it appears you don't have the funds. Pity. That's been a pleasure.
5. balon katiyen yok lan. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus değil de Confringo ver. Aman tamam yeter, uğraşamayacağım bununla, yeter, kaç dakika oldu. Şuraya gideriz işte, kuleye. Burası ne mesela bana? Lan ne tatlısın sen. Çok tatlı ya. Ha, kediymiş. Ben tipini yedim. Ne yapıyor? Ha? Tiplere bak. Çok tatlı. Haritayı böyle böyle açacağız işte.
Bakayım şimdi. Evet, açıldı, buralar açıldı. Aa, bir dakika. Önce şuraya gidelim. Şuraya bir açsın. Revelio. Storybook. Selamünaleyküm. Geldik. Bu kadar mı? Geldik. O kadar. Off on another adventure, are we? Lan duvarın içine girmiş kedi. Güzel. Burayı da açtık. Over here. Ay, çok gizlenmişiz. Öyle bir değil. Öyle böyle değil profesör. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Hadi gidelim. Well, this isn't ideal. Önce bir kayıt edeceğim ama. Aa, 6 saat olmuş. En düşüğün üstüne kaydediyorum. 3 saatin üstüne kaydet tabi. 7 saat olmuş, tamam. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the dissolution here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Abo! Ben saldırdım dayı. I will make you.
oldu lan? Ha cüceler ne oldu? Ha cüceler ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hepinizi al aşağı ettim. Bir de saklanacaktı bizim geri zekalı. Önce gizli gizli zannettim ama değilmiş. Dayı ne istiyorsun ya? Burada ne araştıracağız? Investigate Goblin bilmem nesini. Goblin varlığını araştır. Goblin bilmem nesini işte yani. Açılsam açıl. Fokus fokus. Yok. Goblin vardı, ben öldürdüm hepsini. Onu ne yapacağız? Allah Allah. Nasıl saçma sapan bir görevdir ya. Daha öldürdük ya bütün goblinleri. Burada olmuş sayıları fakir hakkında ne biliyor, goblinlerin neden burada olduklarını açıklamak için kanıt aramam gerekiyor. Ha. Goblinlerin neden burada olduğu için kanıt aramam gerekiyor. Bulalım abi kanıt. Buldun mu? Yok. Allah Allah. Heh. Bu galiba. Directly from Ranrock. Profesör buldum. Kanıt. Heh. I will draw blood. Gel canım gel. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Best head inside. Profesör ne yapıyoruz? Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Profesör bugün koşarsa. Looks like we found the entrance. Hadi oğlum ya. It's locked. Emin misin? Haydi. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Keşke Haydi Potter yapsaydım ismini. I imagine these rooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward.
Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Allah Allah, niye? We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Aa, şerefsiz gitti ya la. A reservoir of ancient magic. Ben uğraşıyorum ha. Level 3 log. Level 1 log'u çözemedim. Onu mu çözeceğim? Ne istiyorsun la? Real. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Must have done something. Let's have a look around. 42 ne lan? Onca şeyden 42 ne yani? Koş da koş. Hadi aşağı iniyoruz zannediyorum. Ne oldu lan? Gerizekalı sen. Onları önceden yıkabiliyor muyum lan? More traces of ancient magic. Something must be. Eski büyüden bir şey farklı mı olmalı? Çok ilginç şeyler yapıyorum ama hayırlısı. Session her an kapanabilir. Kapanırsa bölümün sonu olur.
Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Gamze'den devam ederiz diyeyim. Ben devam edeyim. PlayStation kapanırsa tabii. Yoksa kapanış yaparım. Lan yeter. Oy, o neymiş kız? Vay amına. These look familiar. O ne lan, bak orada bir şey var ama. Vay arkadaş. Neyi gösteriyor? Abi yok artık. Lan bırak devam edelim lan. Yani... What did that burst of light? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Ya sen psikopat mısın? Allah Allah ya. Oğlum buradan öbür tarafa geçebiliyorum, oradan buraya geçemiyorum. O da var çünkü. More statues. Making this easy on me. I presume I'm looking for traces of anything. But where? Ben belli ki ondan gideceğim ama şu an gidemiyorum.
Devam mı? İyi de bunu nasıl şey yapacağız? Seems I ought to explore this archway from both sides. Allah Allah, çok iyi insan. Ha, onunla birlikte mi geçeceğiz acaba? Dur. Ama nasıl olacak? Dur, çözeceğim. Aha. Ha, bu tarafta lan o. Something must be different. Nereye gitmem lazım? Oraya nasıl gideyim abi? Tek bir yolu var bunun. Oraya gitmemin. O da şu. Ha, bu da mı neymiş? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Neye ihtiyacın ne? Bir daha söyle. Bu oda tanıdık. Bana Gringos kütüphane altındaki alanında tetikte olmanı öğrendim. Her şeyi hatırlamalıyım. İyi de... Oraya nasıl gideceğiz oğlum? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Orası kapanmış. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ne yaptım lan ben kendime? Oğlum biz niye geri gittik? Geri mi gittik biz? Bir şey değil mi? Beynim yandı ya. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Platformu köprünün diğer tarafına geçirmem gerekiyor. Geçelim abi. Nasıl geçeceğiz? Allah Allah. Ha, dur.
Çok ilginç lan. Nasıl geçeceğiz oğlum burayı? Bir dakika. Ya değişmiyor bir şey. Anlamadım. Yemin ediyorum anlamadım. Oğlum bunu oraya nasıl geçirebilirim lan? Nasıl oldu lan o? Hayda. Ben yine buraya geldim. Bir şekilde çözeceğim bakalım. Çok ilginç bir hal almaya başladı bu oyun. Açtık ya bunu. Oraya nasıl gideceğiz? Benim beyin yandı çünkü tamam, güzel hoş güzel. Hayır, platform tamam, şimdi anlaşıldı abi ne oldu. Öbür tarafına geçirmem tabii ki de yeter. Of, süper, tamam. Ama orada ne oldu anlaşılmadığı için beyin tabii ki de yandı yani. Oğlum merdivenler hareket ediyor la. Complete the battle without using a wingle potion. O ne demek lan? Allah. Öldüm ki. Bir dakika. Hiç kimse kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Çünkü iksirim bitti.
İksirim bitti, iksirim bitti. İksirim bitmese? Yok ki. Bitti. Ben o çocuğa söyledim mi? İyi yaptım mı acaba ya? Öbürüne de yalan söyledik falan. Değişik değişik şeyler. Lan! Hah. Ne var orada? Lan ne oluyor? Aha. Ben tırmanacağım düşünmüştüm. Beni itecek ya da çekecek. İtecek değil de çekecek. O ne, nasıl gitti bu? Aha, 2 tane oldu lan. Aa, o nasıl oluyor? Ha, ha. Çok iyi ama çok iyiymiş. Dur. Dur.